Good evening! こんばんは。始まりました、TAIYOラジオ。It's time for TAIYO Radio Facebook Live Streaming. 今日はですね、バイリンガルでお届けすることになりそうですね。It seems like we do it in the bilingual, なんだっけ、放送って。Broadcasting? そう。That's the last English, broadcasting. So, it's February 24th, 2023, Volume 76, TAIYO Radio, every Friday from 9 p.m. Japan time, no, 9:30 p.m. Japan time. And then, Isioma, can I ask that what time is it now in London? It's 12:30. It's 12:30. It's noon, right? Yeah, noon. Right, so that's the Isioma is here. From London, and Yumion, hey. Hi. And from Tokyo, good evening. And then this is Yuko, and Mr. Ito of Taiyo International Foundation from Tochigi Prefecture. Good evening. Good evening. How are Hello, you? how are you? Great, thank you. So today is 大統領選挙。なんだろうね、President election for a Federal Republic of Nigeria 2023. It's 現地の声、ナイジェリア経済人口アフリカ1位。GDP and then population is the best, the most in African continent. From the voices of people from Nigeria and London. ではですね、ロンドンとナイジェリアからですね、現地の声を届けていきたいと思います。ありがとうございます。では始めていきましょう。じゃあ、111が入ってきましたね。Who's 1111? Alright, so good evening. 皆さん、こんにちは。2月24日。今日はですね、ロンドンとナイジェリアどこだろうな、キム君はね。と、栃木と、東京をつないでいきたいと思います。I am Yuko. I am the personality of TAIYO Radio. Actually, it's a Facebook live streaming. And then our interviewer. This is Yumio. Good evening. Good evening. And Isioma-san, nice to meet you. Oh, isn't that the first time for you guys? Yes, I think so. Really? All right. そして、太陽インターナショナル財団の理事長の伊藤です。今日もありがとうございます。ご視聴くださいまして。Thank you for watching. And then Mizi Isioma from London. Yeah, hi, I'm Isioma. Nice to meet you. Hi, Thank you very much. So, who are you? No. I mean, I know that you are a TAIYO employee in London, correct? Yeah, that's correct. All right. And then Akim, good morning or good evening or good afternoon. Good afternoon だね。All right. Can I speak out or the signal is no good? If you can say hello, then please say hello. Okay. Yeah, good evening. It's afternoon here. Yeah. Good evening. All right, good evening. Okay, so Mr. Ito, let's get started. じゃあ伊藤さんね、今音楽を仕込んでらっしゃったようですか。Take another step for your true self. また一歩、真の自分へ。Taiyo International Foundation. 相変わらずノリノリだね。TAIYO single. So, Akim, you got a baby, correct? Yes, correct. Oh, is that right? Congratulations. Can I ask a baby boy or a baby girl? A baby boy. Boy. Can I ask the name? His name is Abdurrahman. Abdurrahman? Yes, Rahman. 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 Hi. Yes. Is it possible to show us?
そ No, no, れ no, no. は、No, no, no, it's okay, it's okay. じゃあですね。Okay, now Miss Taito, go ahead. I'm an interpreter, and then I'll translate. じゃあ伊藤さんが喋っていていただいて、みよみよんが質問していただいて、私が通訳するという感じでやりたいと思います。ご質問がある方はコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい。いやー、2019年に前回の大統領選挙があって、4年に1回、ナイジェリアは大統領選挙があるんですけど、前回は2019年でした。Actually, you know, the president election in Nigeria once in 4 years. Last time, 2019. で、その時は APC っていう政党、二大政党で PDP と APC っていうのがあって、4代ぶりって言ったらいいのかな。オバサンジョ大統領 PDP、ヤラドゥ大統領 PDP、もう一人誰だっけ最近、ジョナサンか。ジョナサン大統領 PDP。で、2019年に APC の、ブハリ大統領が当選をして、2期の8年。1期4年で2期8年。やって、ナイジェリアって2期までしかできないので、あ、そうなんですか。はい。3期目、だから今回必ず選挙っていうこと、まあ今回必ずというか、まあ、ブハリ大統領がもう出れなくて、あ、そういうことなんですね。ということで、はい、どうぞ。I'll tell the outcome. I'll tell the outline that this year, Mr. Buhari, the Mr. President, APC should be changed because the maximum is 2 years assignment. And then if he just finished, almost finishing the 8 years. And before that, a 3 president like Yaradu and and Mr. Jonathan, that's a PDP and 2 big parties in Nigeria. And then this is a time to change. はい。一緒に合ってる？ Correct? That's what Mr. Ito asked you. Yeah, that's correct. いや。で、今年は、今、3人が立候補で競ってるのかな？ I have heard that the 3 candidates, correct? 一人は、まず、ナイジェリアって大統領に立候補するのは誰でもいいんですよ。40歳以上であれば。You know, in Nigeria, anybody can be a president. I mean that you can be the candidate, like if you are over 40 years old. 条件ないんですか？ No conditions. 40歳以上であれば誰でもいいんだよね、確かね。Is that correct? Isioma Kim, over 40. That's the only condition, right? There are quite some other conditions, basic conditions that they must meet before they become a presidential candidate. もちろんちょっとした条件はありますよ、大統領になる前に。まあ、まあ今ね、ちょっとしたって言ったぐらいだから、本当にちょっとしたぐらいで、だから100人でも200人でも立候補出ちゃうんですよ、最初。You know, as Isima said, that the some conditions, it means it's some, so that almost everybody can be the candidate. It means that 100 or 200 candidates, that could be possible, correct? Yeah, if you have what it takes, yes, that's correct. そうです。もし条件を満たせば。そうそうそう。で、今のところ、僕が知ってる限りでは、ピーター・オビっていう候補、それと、チヌブっていう候補、それと、あれ、忘れた。なんだっけ。なんだっけ。So, Mr. Peter Obi and Mr. Tinubu and then who? What? Got article. そう、アティク。そうそう、アティク・アブカか。アティク・アブカ。アブバカ。アブバカ。その3人が競ってると俺は思ってんだけど、合ってますか？ So that those 3 people are main candidates, correct? This year is a bit different. They are main candidates, but we've got the 4th one who is also I think he's also a top candidate, in my opinion.
Could you say that again? I didn't catch it. So this year we have 4 main candidates. 4人いますよ、今 which 年は。 Yeah, so we've got Peter Obi of Labour Party. 労働党からピーター・オビがいるでしょ、まず。Yep, he's the 4th candidate for the あと4人、だから presidential 4人い election. ますよね。今、最有力は誰？ So, who is the most hopeful person in four? That's your personal opinion. Oh, okay. My personal opinion. 私が個人的に思うには、Okay, yeah, so that's Peter Obi on the screen. これがね、ピーター・オビですよね。ピーター・オビ。And who is the most possible person, do you think? Isioma? Okay. If you don't want to tell me, it's okay. I would have loved to push the question to Akim because he's actually live in Lagos. But for me, if I want to, if it's I don't know if it's a good thing to say, but looking at the previous elections and the previous trend, the candidates that might be Atiku Abubakar and then Tinubu, either Atiku or Tinubu. But Peter Obi is also a strong candidate because most of the youths in Nigerian youths wants Peter Obi to become the next president. 私、これ言っていいのかどうかわかんないね。この辺はまずね、アキムに来たんだよね。アキム今、ララグスに行ってるからさ。まあでもちょっと私が、どうなのかな。まあでも多分、私はですね、アティク・アブバカーさんかなっていう気はしますよね。まあ、チヌブさんも結構いい感じがありますよね。まあ、でも、ピーター・オビが一番若いので、まあ、その良い条件はありますよね。なるほど。I got it. 石山は、アティク候補なんだな。So, you それじゃないよ。それじゃないよ。Who's アティク？これね。それ。So, your idea is Mr. Atiku Abubakar PDP might be the person you guess. Kind of. My guess would be because we've got, when it comes to, well, I'm not so good when it comes to politics, Nigerian politics, but when it comes to the presidential elections in the past, going by the previous trend, we've had PDP and APC, just like the chairman has said. PDP and APC are like the most strongest candidates. But this year, there's a little bit of difference, which Peter Obi is making a very huge difference because most of the youths actually want somebody different that has not been in the political scene before. So, but I think Akim is more he knows more about all this politics stuff. Sure. Maybe we should give Akim room to talk about this. Sure. Okay. Thank you, Isioma. 私あんまりね、政治のこと詳しくないんだけども、まあ、以前の選挙を見ておくと、チアマンが言った通りに PDP と APC だったんですよね。ってことはですよ、まだ労働党のこの LP のね、Labour Party のこのピーター・オビーさんが、まだ政党として選ばれてないので、まあ、順番的にここじゃないかなっていうのはあるんだけど、でもね、アキムすごく政治に詳しいから、ぜひアキムに聞いてもらいたいんだよね。はい。はい、アキムどうぞ。Any ideas, Akim? So that's your turn to tell your opinion. You're on mute, Akim. Akim? Can you hear me? You're on mute. If you can hear me, you're on mute. We cannot hear you. Yeah. Okay, sorry. I said, Isioma is actually right. The main parties we have in Nigeria are PDP. Obi is making some huge changes because most youth want Peter Obi instead of these two parties. They want a different party and a different person entirely. So we don't know what the outcome might be due to this because of this situation on ground. We can't say either PDP or APC will win the election. Peter Obi is also a very strong candidate in this election.
ですね、今、シューマンの言った通りに僕もそうだと思うんですけども、大体ね、APC か PDP なんですよ、今までね、ずっとね。だけど今回はピーター・オビっていう、新しい政党の、あと若い人が出てるから、本当に毎年と違って、もう今年はどうなるかわからないっていうのがありますね。俺はね、ピーター・オビになってほしいと思ってんのよ。Actually, I want Peter Obi could be the president. なんかクリーンなイメージがある、とても。Because his image of the person is clean, I should say. うん。で、若いって言っても、確か60何歳だよね。Well, Peter Obi is like young, like 60 over or some. Yes. うん。もっと若そうに見えましたね。さっきの写真だと。Yurion says that he seems like younger than that. で、ネットでしか見れないんだけど、こっちはね。ピーター・オビの、集会では、ものすごい、人が集まっている写真ばっかりが出てくるの。だから、どうぞ。Actually, I just watched I watched online and then I find out that Peter Obi has a lot of people in his speech event. はい。なので、なんか、ここに来て、ピーター・オビの、ネットに出てる回数っていうのかな、検索数が多いから多分上位に来てると思うんだけど、彼が、人気があって、有権者の投票が彼に集まるのかな、なんていうふうに私は思っていますが、アキムどう現地の状況を伝えてほしい。My impression, I saw a lot of articles about Peter Obi online because a lot of people are now interested in him. That's why the internet picked up his article many times. That's why I see many times about Peter Obi. But Akim, I want to know that actual situation in Nigeria, not only online. The actual situation in Nigeria, other big parties have a lot of followers, like party members, and also there are the majority in the parliament, that like in the House of Representatives and in the Senate, and also the governors are also they have most of the governors with them, the parties, the two parties, APC and PDP. But Peter Obi party is a very low party, like a party that is unknown before Peter Obi came, and Peter Obi is making the party more popular now. So the situation is right now in Nigeria is the two parties still have more edge than the LP. The youths are really craving for change. So hopefully the youth we bring changes to this election, which is Mr. Peter Obi. 実際にですね、たくさん、フォロワーはいますよ、ピーター・オビにはね。ただ、今のところね、伊藤さんが、チェアマンが言ったように、APC と PDP が二大政党だったので、国会でもね、政治家でも中心はやっぱりその二つの人になってしまうんですよね。APC と PDP に。で、その LP っていうか、レイバーパーティーっていうか、労働党は今まで全然流しられてなくて、で、人数も少なくてですね、でも、ピーター・オビがその労働党を今回世の中に知らしめたんですよね。で、僕も可能であれば、彼が何かナイジェリアの新しい空気を変えてくれたらいいんじゃないかなっていう願いはあります。はい、大内明子さん見ていただいてありがとうございます。こんばんは。投票率っていうのは、確か前回のブハリ大統領、2019年の時は 50% いってないんだよね。投票率確か。I have heard the ratio of votes last time less than 50 for President Buhari. Was it right?
その辺の情報は持ってないかな。投票率ってわかるかな。 Do you know the ratio of voting? Like how many people went to the election office to actually to vote? What percentage did you know about it? Akim. Right now, we have I think we have about almost 90 million registrars who are eligible to vote in tomorrow's election. Almost 90 million. 90 million? Yes. 1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、9000万の有権者がいるというふうに聞いてますけど、今のところ。でそのうちのだから半分ぐらいしか確か、半分もいってないんだよね、投票率はね。So last time, less than 50, less than half of them people only voted. Was it right? That's I have heard of. Yes. Usually, it's usually like that. Actually, 90 million, maybe just 20-something million, or even less than 20 million votes. But this time around, I think it's going to be different. We will get more voters this time around 伊藤さん、大体ね、than previous one. Okay. チェアマン、大体そうなんですよ。その投票率ってそんなもともと高くないんです。でも今回は、労働党のピーター・オビがいるので、上がっていくんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。さ、投票に行ける人ってのは何歳以上なの？ How old you can vote in Nigeria? From 18 years old up. 18歳以上です。それは男でも女でも、あと、なんか税金払ってるとか払ってないとか、そういうの関係なく、とにかく18歳以上であれば誰でも投票ができる。Anyone can vote over 80 or female or male or who pays tax enough or any conditions? Akim. No, there's no condition. 条件ありません。18歳以上 Once you are です。 18 years. で、あれだ、ID カードを投票所に行って ID カードを持っていけば、じゃああなたは18歳以上だから投票してくださいっていうことで、書いて箱に入れるっていう感じ。ちょっとそのやり方が聞きたいな。So I want to learn from you, like how you can actually go to the place with the ID card and you can write down the name of the person on the piece of paper and then put the piece of paper in the box. Or how do you do that? Well, we have a voter's card. So if you don't have voter's card, you can't go to the polling unit. Which so card is that? To get your voter's card. Voter's card. Voter's card, yes. Voter's card. Voter's card. Voter's card. なんか投票権がある人です。Yes. Voter's card. なんかその投票のためのなんか控え権みたいなのが、整理券みたいなのがないと入れないそうですね。今、秋もそれ持ってる？ They have it. One, show us. It's just like a credit card, like a credit card, like a smart card. クレジットカードみたいな IC チップが入ってるやつじゃないのかな、多分スマートカードって言ってるってことは。今持ってるの？ They have it. Could you show us? Yes, everybody have it. 誰でも持ってますよ。見せて見せて。Show me. 重要なところ隠していいから。You can hide the personal I misplaced mine. なくした？ What? What did you say? I misplaced mine. I actually misplaced mine, so I'm trying to get another one. ユミの言う通りなんかなくしたっぽいね。今なんか再申請中みたいな話だと思うけど。Really? All right. So that, but you know that the election day is the 25th. Is it Saturday?
明日。Tomorrow, right? Tomorrow. Yeah, so how you can do it? Maybe it could be reissued out next week, right? How? No, it's gonna take time to be reissued. いや、そんなね、来週とかできませんよ。もっとすごい時間かかると思いますよ。バイ石山。で、そのカードを持って、ちょっとどうすればいいんだ？石山ってやったことある？ So, Isioma, have you ever voted in Nigeria? Well, not exactly. そんな、ちゃんとってわけでもないですけど。なるほど。そして、まあ、とにかくそのカードを持って投票に行くってことなんだな。Okay, I got it. So just you need to grab the plastic card, like a vote as card, and then go to the place. Is that the first step, right? Yep, that's the first step. そうです。はい。そしたらさ、今度さ、その、立候補している人、まあ、チヌブ立候補と、アティク立候補と、あと、ピーター・オビ立候補。それぞれの、なんかこう、ナイジェリアをこうしていくんだ、ああしていくんだっていう、なんかその辺の、なんか選挙公約っていうのかな。なんかその違いってわかる？わかるというか、貼ってあるかって聞くことなの？わかる聞けばいいね。それを、知ってる限り教えてほしい。彼はこんなこと言ってるよ。この人はこんなこと言ってるよっていう。So now I want to know that each candidate manifest like what they would do, that what they say, like once I got the position of the president, I will do da 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 da, like Peter Obi and then Tinubu and then I don't know Rabibu and then Abu Bakar. So that Isioma, could you explain that as far as if you know? You mean their manifesto? Right. Well, I do not exactly know what their manifestos are, but I know usually when it comes to when it comes to situations like this or period like this close to the elections, most of the presidential candidates, they usually capitalize on the current problems in Nigeria and promise to make things better than what we currently have. Like currently in Nigeria, there are a lot of problems when it comes to petrol scarcity, gas, things are more expensive. And then Nigeria has recently made a very huge change. They've changed their currency, which is a very serious problem currently in Nigeria. So although I do not know what their exact plans are, I'm sure we can find that on the internet. But I know that most of them, they are promising us a better Nigeria. They are promising us better jobs, better situations, to make things cheaper, to create more jobs for the youth and things like that. So all of them, they come with huge promises. But let's see what happens after 6 months, after they become the president. Let's see if they will be able to do what they've promised. Okay. 石山さんが面白いことね。私、個々のね、その、候補について、政党についてわからないんですけど、大体今ね、より良いナイジェリア、まあ、より良い状況、環境、若者に仕事を与えて、とかいうことをね、いろいろ言うんですけど、ちょっとインターネット見ないとですね、個々についてはわからないんですけども、まあ今現在の問題としては燃料が高いですよ。あと通貨の大きな問題がありますよね。あと紙幣が変わったりしたんですけど、まあそういった様々なことを言って、これを良くするっていうふうに言います。ちょっと個々にはわからないですけどね。アキムは？アキム manifesto for each? Yes, every 4 years they bring different manifestos that will suit suit who would like to get. But once they get there, they do the different things. So no one follows the manifestos actually because they are not going to do what is written there. Because what is written in manifesto is the right thing to do. The things that will make the economy go, that will make the country move forward. But when they get there, they do different things. So people are not really moved with their manifestos.
はい。油田ごとにね、新しいマニフェストというか、なんだっけ、日本語でなんていうの、それ。政治公約っていうのをするんですけれども、まあ大体誰も守らないですよね。でも書くことになってるので、正しいことはみんな書きますよ、それぞれ。まあでも大統領になったらそれが守られないからあんまり人々は気にしてないというか、石岡さんも言いましたね、大体6ヶ月大統領に立って6ヶ月経つとみんなやっぱりこの問題大変でどうしていいか分かんないよってことだからもうやっぱりそうはならないですよねって石岡ちゃんも言ってました。訳し忘れました。はい。アキム石岡、期待通りの答えありがとう。Thank you very much. Your great response, Mr. Isioma, Mrs. Isioma and Mr. Akim, that as I expected, perfect answer. そうなんだよな。まあ、俺ね、僕は、去年までは、先月までは、なんだっけ。今出てこなくなっちゃった。チヌブ立候補が大統領になるかなって思ってたんだけど、最近ピーター・オビかなと思ってんのね。その理由を言います。ゆうこさんいいよ。もう共有しなくて。そうですか。わかりました。はい。はい。Mr. Ito says that actually I was thinking about Mr. Tinubu gonna be the one till January, but now think Mr. Obi is the one because まず、チヌブ立候補は、まず APC であって、ブハリ大統領と同じ政党であるという理由が一つ。そしてもう一つは、Actually, one reason APC, Mr. Tinubu is the same party as the current president, Mr. Buhari. お金をたくさん持ってる。しかも新紙幣。なぜなら。And he has lots of money. I mean, that the new currency bills because ブハリ大統領の親族が新紙幣の発行する組織のトップになってるから、ブハリ大統領の親族が新紙幣の責任者で、同じ APC から出たチヌブ立候補だから、そのお金が自由に使える。で、しかも大統領選挙の前の月に新紙幣入れ替えてるから、どう見たってお金をたくさん持ってる人が強いんじゃないかなっていうふうに僕は思ってました。Actually, the top of the organization of a new currency printing is the relative family of Mr. President Buhari. That's I heard of it. It means that Mr. Buhari from APC, and then Ms. Tinubu is an APC person, and then his relative family has a lot of new currency that just printed. That's my idea. So maybe Mr. Tinubu can more money that the APC can use freely than other parties. That's what my idea. What do you think? どう? Well, for me, I think I have a different opinion because I think that the change of currency was done because of Tinubu, one of the presidential candidates. I think so. That's why maybe the change of that's what rumor says, that the change of currency is because of him, because most politicians they've got money stuck somewhere, and then in order to the policymakers, they just thought, okay, in order to have a free and fair elections, maybe it's best for people to come and maybe change the currency so that the money is no longer illegal tender. And then people who are stocking money somewhere, they could be able to take those monies to the bank to be exchanged for the new currencies. So this change of currency is also like a political move to ensure that Nigeria has a free and fair election. But we'll see. ですね、私はチェアマンと違う意見があるんですけども、チヌブの、せいでっていうか、彼が実際に新紙幣に交換したっていう噂があるんですよね。それは、古い紙幣をみんな隠してるわけですよ、家の中で。で、それが実際に使えなくなっちゃうと、タンスから引き出して、銀行に持ってって新しい紙幣に変えなきゃいけないってことはですよ、隠されて流通されてないお金が回るようになってきて、そうすると、実際に公平で、
もっと自由な選挙が行われるんじゃないかってことで、選挙の前に新紙幣に変わったっていう考えがあって、それはチヌブがやったんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。Well, Tinubu being very powerful, I'm sure he's got, of course, access to money. I don't know. Akim, do you have an opinion on this one? もうチヌブはね、もうパワフルですよね。お金に対してね、こうね、いい立場にいますよね。アキムどう思う？アキム。固まっちゃった。Yes, like Isama-san said, Tinubu is very rich. So most people think he can buy votes with his money. 票を買うことができるんですか？ Well, I don't think the currency swap is actually done because of Tinubu. It's for the benefits of the country. They don't almost all the politicians do buying. They have money kept in their houses for vote buying. So this currency swap is going to do a lot of changes because there won't be access to vote buying, and it's also really affecting us here with the money. 今の I won't do anything like I can't even buy food or water. If I go out in the morning, I might not eat or drink water till I come back in the evening because no money to buy food or anything. There's no cash. なんかだいぶ聞き取れなかったんだけども、彼はね、金持ちですよ、チヌブさんはね。で、もう通貨の新紙幣の交換も終わりました。それはね、彼のっていうか、僕はなんか国の利益のために政治家がやったんじゃないかなと思うんですけども、今回のことは、なんかここから先がよく聞こえなかったのね。それで、まあでも結局ね、お金を新紙幣に取り替える必要がありますよ。なぜなら水を飲んで食べ物を食べる必要があるので、その時にみんな新紙幣を流通させる必要がある。So if I emphasize what Akim has said, it's not most people are in the same situation, both the rich and the poor, both the chairmen, the CEOs and everything, because there is no access to cash in Nigeria. There's no free access to cash in Nigeria currently. Nigerians are actually buying cash. Like if you need 10,000 naira, you could, some people are taking as much as 4,000 naira to pay, you pay 4,000 naira to get 10,000 naira. So it's really a bad situation. It's not about you having money or not, but the availability of physical currencies is not there. And Nigeria has not really fully executed a cashless policy. So people are really suffering based on this new currency change. ちょっと私、秋野が言ったことを大げさに言うと、金持ちでも貧乏でも、普通の従業員でも社長でもね、今、自由に現金を手に入れるっていうのはナイジェリアで結構難しくてですね、まあ、人々は買ってますよ、現金を。例えば、1万ナイラを払って2万、4万。1万ナイラを払って2000ナイラを買うとか、なんかそういうようなことが起こっていて、今回は、それから政府はキャッシュレスを進めているので、なんかますますこのお金に関しての状況は非常に混乱してます。あとさっきユミオが訳してくれた、私が訳し忘れたやつ。票は金で買うっていうふうにさっきアキメが言ってましたね。チネブはお金持ちだからそういうこともできるよねってさっき言ってます。はい。チヌブ候補は、アフリカで最もお金持ちだって言われるダンゴテよりもお金持ちだって聞いたんだけど、本当？ I have heard that Tinubu is even richer than Dangote, the most rich person in Africa continent that they say. Is that true? We can't say that on air because we don't have proof to say if he's the richest person or not. But yes, he's very rich. 証拠がつかめないから何とも言えませんけども、はい、チノブさんはお金持ちだって聞いてますよ。なるほど、ね。とっても。まあ、あんまりその辺突っ込まない方がいいんだろうな。Okay, maybe we don't talk about this anymore. Okay?
でもね、あれなんで、僕と優子さんで今度ナイジェリア来週入るんですけど、今、石山が言った通り、現金が手に入らないんですよ。それはもうちょっと情報として掴んでいて、例えば日本円で1万円払って2000円を買うとかね、お金をお金で買うっていうのは本当あるっていう情報も入っていて、ちょっとね、今回、ナイジェリアに着いたらば、当然ながらTAIYOラジオをやるんでね、もしかすると、特番として、金曜日じゃない時に、入国したその日にいきなりTAIYOラジオをやって、今こんな状況ですってやるかもしれないぐらい、お金に関して今かなり混乱してるんですよ、ナイジェリア。And Isema says that the situation of the currency is the huge confusion. And then actually he means that Mr. Ito, me and Yuko is going to Nigeria next week. And then already I got the information that the currency to have the actual cash is very difficult in Nigeria. As they say, as Akim says that, for example, like you can use like 10,000 yen to buy 2,000 yen, or for example, something like that. So maybe we can do the TAIYO radio, the Facebook live streaming, that on that day of the arrival, it's a special version, like, oh, now Nigeria, this is what's going on. That's I'm thinking of. Yeah, good idea. That sounds exciting. It is. しかもさ、それを、でもどこでやるかだな。アブジャでやるのか、それか、おごろみたいな、ああいう、選挙とかけ離れた。ディープですね。そう、選挙とかけ離れてるような、町場の意見を聞くところでやるのか、ちょっとその辺も考えたいなと思うんですけどね。And also I'm thinking about how we can do the report from the place like Abuja, the very central capital in Nigeria, or we can go to the place like Abuja, the very central capital in Nigeria, or we can go to the 優子先生の声だ。ちょっと悪に消しますね。Or we can do the live streaming from the village like Aurora, and who don't care about the president of the election or whatever. And then I just want to how we can distribute the information of real Nigeria to Japan. That's what I'm thinking of. ミュートにしちゃった、アキム君ね。はい。I muted him. あれですよ。TAIYOラジオやるに、来週ね、どういう形かにしてやるにしても、いずれにしても明日、4年に1回の大統領選挙がナイジェリアで行われ、それは、今、世界第6位の人口を誇ってるのかな、2億2000万人だからいて、で、アメリカもかなりナイジェリアの大統領選挙は注目、ヨーロッパもですけどね、各国注目してるんですよね。やっぱ人口が多いだけにね。なるほど。はい。なので、明日面白いことが起きる。で、そして、開票後、日本っていうか、アジアとは違う、アジアって言ったら違うな。やっぱり荒れると思うんですよね。開票結果に不正があったとかね。それが、報道カメラマンが、また、荒れてるところだけはクローズアップしてやるから、ちょっと正確なものではないんですけど、それなりにね、何か荒れるようなこともあるんじゃないかなと思うんで、注目をね、いろんな意味で注目をしていきたいなと僕も思っています。Actually, anyway, we're going to do the TAIYO radio, the Facebook live streaming, but we'll talk about it later. And then tomorrow is the day. Once in 4 years, presidential election in Nigeria. And then now the population of Nigeria is number 6 in the world, like 250 million population, if my correction is right. I mean, if calculation is right. So that's the not only Africa, but also the US and the European countries are
looking for it and they are really interested in. And then I guess maybe after the election, maybe something happening on like, oh, that was not fair or da 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 da. And then some news that you can find out like people are kind of riot or something, but you know it's a part of it. But the case just people reporter close to the only problems. But well, anyway, the good meanings, the bad meanings. I am really interested in that election tomorrow. 一個聞いてもいいですか？ May I have one question? すごい、石山さんがさっき、通貨のその変化のことで苦しんでる人がたくさんいるって言ってたような感じがしたんですけど、具体的にどんなことで苦しんでるの？まあ、要は、例えば1万円で2000円しか買えないとか、そういうなんかそのお金の、価値が暴落してるっていうことでの苦しみとか、どうなのかな？暴落してるとかそういうんではなくて、お金が手に入らないんです、新紙幣が。だから、そういうことなんだ。古い紙幣でも買い物ができないから、新しい紙幣に交換したくても新しい紙幣が手に入らないんですよ。それは足りないっていうことなんですか？そう。そうか。もう紙幣の枚数が、絶対的な紙幣の枚数が足らなくて。なるほど。それはじゃあいつか足りる時が来るんですかね？一月後とか二月後とか、印刷が間に合えばとか、そういう世界なのか。ここではちょっと言えないんだけど、一日の印刷枚数って当然ながらあって。だいぶ前に伊藤さんおっしゃってましたね、そういえばね。内緒でね、内緒で。はいはいはいはい。その一日の印刷枚数が、だからもうそれを計画して、一日が何枚刷れるから、かける何日間で、今ナイジェリアで流通している枚数がこれだからって逆算すれば算数ですよね。数学ではなくて。やっぱりやってねえみたいなことですね。そう。だから、新紙幣が流通してない。だから、買い物ができない。そうか。暴落ではないけど、でも実質的に買い物ができないって困りますもんね。困ります、困ります。ちょっとこの辺で訳していいですか？どうぞどうぞ。はい、すいません。So that Yumion wanted to ask Ms. Isioma about how people have suffering the problem about currency. And then Mr. Ito answered, it's not the inflation or deflation, not something like that, but just no cash, no bills of new currency. It's not printed enough pieces of bills in Nigeria. That's what Mr. said. And then he said that I cannot tell you here, but the amount of the paper, like how much pieces of notes that you can print every day, it's fixed. However, if you think about everything with a calculator, the thing is gonna be the currency gonna be okay in the market. However, that it's less of it. And Yumion asked that. So in the future, someday people can get enough notes that the currency bills after the printing, and then that's the people are. That's Yumion and Mr. Ito were talking about. And then the big problem is that people cannot buy anything because no new currency. And then in Nigeria, you cannot use the old currency anymore. Is that correct, Isioma? Yes, that's correct. But because of you cannot use the old currency, but they had to revisit the policy because it was a bit too much. So now you can actually use 200 naira. Only 200 naira is acceptable. 200, 100, and then the other ones that was not changed. But it's just from now till April, I think 30th of April, I'm not so sure. So after 30th of April, 200 naira would no longer be a legal tender in Nigeria. So, but even at that, it's very difficult to have 200 naira. I'm sure if we ask Hakim how much he's got cash, I'm not sure he has any money with him. So even if you go to a bank now as a very rich person, maybe you have millions in your account. If you need 10,000 naira, it's quite difficult for you to get it from your own personal account, except maybe you have some connections or so. But
it's really very, very difficult to get physical cash. 実際に今は、古いお金はね、チェアマンの言う通り使えないんですけども、でも、4月までは、2000ナイラは古い旧紙幣でも使っていいよ。確か4月だったと思うんだけども、っていうのがあるんだけども、でもね、それだったとしてもですよ、すごく難しいんですよ。例えば100ナイラ紙幣を金持ちの人が銀行に行ってたくさんお金が入ってるから、それを新紙幣で引き出したいって言ったとしても、何かコネがあるとかそういうことがないと、もうね、手に入らなくても、なんか金で金を買うみたいなことになって、とっても大変な状況なんです。そんな中での大統領選挙なんで、何が起きるかわからないっていうね。だから明日、皆さん明日日本からもインターネットでナイジェリア大統領選挙ガーッとググってみてください。伊藤さん嬉しそうだね。So that's why I'm not sure what's going to be happening tomorrow, the election. That's what Mr. says. So that, hey, Japanese people, you should Google it and then Nigeria president election 2023 and what's going on. And you will find out what's going on in Nigeria online. That's what he says. Yep. いやー、でもそれは住んでる人にとっては大問題ですよね。深刻ですよね。Union says that, hey, it's serious problem for Nigerian people. Maybe London, Isioma, okay? Yumio, Yuko, Ito, it's okay in Japan, but Akim, that could be serious situation, right? That's the Union says. だからね、こういう、ナイジェリアの状況にしたって、将来の日本も同じことが起きるとは思ってないんですけど、将来の日本にしたって、やっぱ何が強いかって言ったら、食べ物を作ってる農家が一番強いんだよ。だってそこで農業が来るわけですね。そう。だから絶対農家なんですよ。確かに。You know, I don't think, どうぞ。I don't think that the same thing will be happening in Japan as well, but any situation, food, not currency, farmers, the strongest, definitely. Because no money but food, you can survive. はい、伊藤さんどうぞ。本当に農家は強いから農業に力を入れるべき。なので、うちは農業をやるためのナマズ養殖ね。で、これからエスカルゴやりますけど、絶対にそういう業界、一次産業でね、いろんなちょっと幅広くなっちゃいますけど、農業は強い。I should say that truly farmers the strongest. Definitely. So that's why the Taiyo do escargot, burgundy snail, escargot de Bougon. And then also I'm doing the full catfish farming. Yeah, right. Catfish farming because of the the farmer is the one that's definitely you can survive on the business. はい。というところでもうね、1時間近く久しぶりに喋っちゃったけど、そんなこんなで。We talk like almost 1 hour and a lot of interesting topics, including Isioma and Akim tonight. いやーでも今日また相当興味深い話でしたけど、私それ心配なのがお二人来週から行くじゃないですか。現金ゲットできなくて大丈夫ですか？それは僕だな。それはそっか。Okay, Yubion says that tonight I learned a lot of Nigeria and that was very interesting. But one concern that Mr. Ito, Yuko, are you all right going to Nigeria? No currency? And Mr. Ito says.It's me and I can do something. He's Nigerian. Nigerian 人だから。That's right. いや、俺は現金をゲットするやり方とすれば、こうやればもう俺はゲットできるなっていうのは大体感覚で分かってる。すごいな。You know, I can feel that maybe I can get some currency with a strategy and way that I feel my sense. That's what he says. すごい。そう思わないどう石山。石山 do you think that I can smell, correct? Yeah, I know you can smell correct. 鍵取ると思いますよ、伊藤さんなら。それは間違いない。ユミオン says that definitely.
それもまたラジオでやろう。ちょっと来週といっても3月4日、まあこれ、ホワイトリボンランが3月4日に小山拠点であるんで、はい。その後、イベント終了後すぐに成田空港に行く予定なんですけど。そうなんですか。それで、もう、ゆうこさんちょっと着いたらすぐラジオやってみようかな、3月5日。Yes, sir. So that Mr. Ito says that we're going to have the event on Saturday next week, March 4th, and then in the morning we're going to do it, and in the afternoon we're going to move to the airport, and then night we're going to fly. So that's our plan. And then maybe we can do the first report with the TAIYO Radio live streaming on Saturday. So the Friday we're going to do the regular one, and Saturday we do another one. Sunday. Okay. Sunday we're going to do another one. That's what he says. あと最後に一個だけ、I have a question. 電子マネーっていうのはどのぐらい流通してるんですか？ So in Nigeria, people use the e-money or paper currency or plastic currency. It's not. We've got some e-money. What's it called? Platforms, but it's not so popular because we have more local markets and stuff like that. But it's so bad now that even when you go to supermarkets or petrol stations where they actually use card payments or e-money or something, they are not accepting all those now. They want you to pay physical currencies at the moment. So nobody wants e-money, transfers, card, because everybody needs cash. So if you want to buy something, they want you to pay by cash. If you don't have cash, there's no way you can buy anything. Yeah. もちろん、電子、現地通貨ありますので、プラットフォームって呼ばれてるやつなんですけどね。でもね、その街角のちっちゃいところとか、あんまりね、流通してないですよね。特に、今は誰もが現金を欲しいので、例えばスーパーとかガソリンスタンドとか、普段なら普通にね、電子通貨とか、貨幣とか、あと、カードとかクレジットカード使えるようなところも、現金でお願いしますということで、なんか少しでも現金をゲットしようみたいな感じになってますよ、今はね。もともと西アフリカは電子マネーがあんまり進んでないんですよ。東アフリカのケニア、タンザニアとか、あっちの方はね、エムペサって言って電子マネーがすごく流通。要は銀行で口座持てないので、一般人が。ナイジェリアもそうで銀行で持てないから、本当はそれがいけるはずなんですけど、電子通貨がいけるはずなんですけど、なかなか普及してない、ナイジェリアは。普及しない原因というのは探ってないからリサーチマーケットリサーチしてませんけど、とにかくナイジェリア、西アフリカは電子マネーの普及率はとても悪いです。なるほど。いや、そう訳さなくていい。もうちょっと時間もあれなんで。はい。今のブハリ大統領、現職大統領の、特に副大統領で、名前何歳かな。忘れちゃったな。現職の副大統領が、かなり、推したんですよ、電子マネーを。なんですけど、やっぱ普及しなかった。それは誰が得して誰が損するかっていうのがきっと構図があるんでしょうね。あるでしょうね。はい。というところで、今日大統領選挙のことについて話したのが、いつの間にかお金の話になりましたけど、とにかく今回の新紙幣の入れ替えと大統領選挙がくっついてるっていうのも、注目っていうかね、なぜそうしたのかなっていうね。So actually today's topic was the presidential election tomorrow. However, we just talk about money and then the problem and but the election and then new currency project is a kind of same thing that's going on in Nigeria, so that we talk about it today. はい、というところで。面白かった。はい、ゆうこさんまとめてください。はい。全然関係ない話をしますが、この前さ、パスポートがナイジェリア大使館で働いてる時に発給されないことがあって、それはパスポートの台紙が印刷されてないから、本国からパスポートの台紙が届かないから、パスポートの申請があっても発給できないということが何ヶ月があって、ものすごくショックで、そんなことあるんだ、計算しないよと思うんだけど、今回のことさらに驚きました。
I said that when I was working for the embassy of Nigeria, Tokyo, Japan, I was so surprised that the paper of the passport and booklet was not good enough because the printing was slow. I was so surprised because the printing is slow, no passport, even when I got the application form, but this time more shocking about currency. Thank you. はい。じゃあね。Thank you very much, Akim. He's trying to be in the Zoom from his phone and from his PC, but it doesn't work. 頑張ってね、Akim 君入ろうと思ってるけど、ちょっと話せないみたいですね。じゃあ、終わりにしていこうと思います。So this is the end of the TAIYO Radio Facebook Live streaming tonight. Thank you very much for watching. アキム君がね、今、お祈りを始まっている場所に今いるみたいですね。はい。今日金曜で、今、ラゴスは2時半だから、そうだ、モスクの時間だ。Well, now Akim in the mosque because in Lagos it's 2:30 p.m. It's a Friday in the afternoon. That's why we heard something like a Koran. Da, da, da. Okay.So, 今日はですね、太陽ラジオ2月24日夜の9時半から第76回経済人口アフリカ1位ナイジェリア現地の声大統領選挙ということでお伝えしました。Today, TAIYO Radio Vol.76 that we got a report about the presidential election tomorrow from Nigeria and London from the voice of people. Thank you for watching. 今日も見ていただいてありがとうございます。じゃあ終わりにしますよ。はい。はい。わかりました。じゃあ来週は日本からお届けしますね。また、来週お楽しみに、ナイジェリアのね、明日の選挙もみんなググってください。それではまた、まだね。Take another step for your true self また一歩自分の自分へ Taiyo International Foundation Thank you for watching. Enjoy election. Thank you. Good night. ありがとうございました。Issio, bye bye. Mr. Ito, bye. Yumi, bye. Akin, bye. Bye bye. Good night.